Standard 9 Algebra Maths 1 Chapter 2 Real Numbers Practice Set 2.1 Find the values. Now see, here numbers are inside modulus. ये जो दो बार जैसे दिख रहे हैं ना, it is said to be modulus. Okay, so what does it means? That when you have any number inside it, its value is positive. If you have 0, so it will be 0, but if you have negative number, it will become positive. Now here when we will solve this, so first basically we will repeat the question. 15 minus 2 under modulus. So 15 minus 2 is 13. So 13 modulus, it is inside modulus, without modulus it is 13. Okay. Now second one, 4 minus 9. So solution. So inside modulus 4 minus 9. 4 is smaller than 9. So answer will be negative minus 5. 9 minus 4 5. Greater number 9 है तो उसका साइन आएगा. So minus 5 modulus के अंदर है. So when we will write it, so we will write without sign. That means it will be positive number. Now third sums. Third sums is 7 multiplied by minus 4. So solution. So 7 को मॉड्यूल से बाहर निकालेंगे 7. When we remove 4, it will be 4. 7 4s are 28. So this is the answer. So now second sum, solve. Here you can see there is an equation inside modulus. So whenever you see such equation, so value will be in two form. One will be in negative and one will be in positive. देखो यहाँ पे ये मॉड्यूलस ऐसा दिया है ना, तो हम एक बार इसको पॉजिटिव में लिखेंगे और एक बार नेगेटिव में. ओके, so that means without modules, sorry, it will be like this. So first this 5 we will take on right hand side. So यहाँ पे वो नेगेटिव में था, जब वो अपना पोजीशन चेंज किया, so it became positive. So 1 plus 5 6 and here 3x. 3 is in multiplication form, so it will come here and divide. Multiplication से divide. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So therefore x equals to 2 and here 3x. See minus 1 ये वहाँ पे गया plus 5. So it became 4. So x equals to 4 by 3. 4 by 3 we cannot divide. इसका division नहीं होगा, back to back number है. So therefore solution is the value of x is 2 and 4 by 3. Now second sum, 7 minus 2x equals to 5. It is inside modules. So I have already written without modules. So एक बार आपको पॉजिटिव में लिखना है, एक बार नेगेटिव में, and then simply solve the equation. So here minus 2x will be as it is, ये अपनी जगह में रहेगा. ये जो 7 है, it will change its place. So it will become minus 2. Correct? 5 minus 7 is minus 2. So both the side there is negative. So x equals to 2 upon 2. यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो जब यहाँ आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है. सो 2 1s are 2 1s are. x equals to 1. Then here
again minus 2x will be as it is, and then this 7 will go and it will become minus 7, minus minus plus, so 5 plus 7 is 12, but sign बड़े वाले नंबर का आएगा. Okay, and then minus minus cancel, x equals to 12 upon 2, so therefore 2 ones are 2, 6 are, so x equals to 6. So the value of x is 1 or 6. Now third sums, see, it is inside modules. So first step is to remove those modules. So modules से इसको free करेंगे. Then 8 minus x upon 2 equals to minus 5. So then here ये जो 2 है that we will send here, so it will become multiplication. यहाँ डिवीजन फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो नाउ माइनस एक्स इक्वल्स टू दिस 8 विल change its position and it will become 10 minus 8, 2. Now variables do not carry sign, variables में sign नहीं होता, तो ये sign we will give here. So x equals to minus 2. Now here again 2 will go that side. So 5 2s are 10, minus 10. So then minus x equals to minus 10 minus 8, that will be minus 18. So minus and minus cancel. So x equals to 18. So the value of x is minus 2 or 18. Sums number 4. Now first free it from modules. ये क्वेश्चन को मॉड्यूल से फ्री करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में. दो वैल्यूज देंगे. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस पॉजिटिव वन. सो x अपॉन 4 विल बी एज इट इज़. ये 5 यहाँ पे आएगा, माइनस बन गया. So x upon 4 equals to 0. Then this 4 will go for multiplication. So therefore x equals to 0. And now this one, x upon 4 minus 5, ये 5 यहाँ गया, minus 5. So therefore x upon 4 equals to minus 10. Minus minus plus, it will go for multiplication. So multiply. So minus 40. So value of x minus 40. Now see, ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में है. मॉड्यूल्स में होता तो वैल्यू पॉजिटिव होता. So value of x is 0 and minus 40.